Hello, Prep 3. Today we will start the second lesson, which talking about speed of chemical reactions. Firstly, chemical reactions differ in the speed of their occurrence where there are number 1, very fast reaction, number 2, relatively slow reaction, number 3, very slow reaction, number 4, too slow reaction. هو بيقول لي ان احنا عندنا كل الكيميكال رياكشنز تختلف عن بعضها في السبيد بتاعتها، فقال لي ان احنا عندنا number 1 very fast reaction they occur in very short time like firework. Number 2 relatively slow reaction that they occur in short time like reaction of oil with caustic soda to form soup. Number 3 very slow reaction that they need several months to occur like rusting of iron. Number 4 too slow reaction that they need millions of years to occur like reaction of petroleum oil formation. The concept of the speed chemical reactions، يعني هو دلوقتي بيقول لي ان احنا كنا دلوقتي لسه بنقسم ال chemical reaction according to the speed بتاعتها، قلنا very fast و relatively slow very slow too slow. طيب انا على انه اساس احط الرياكشن ده في ال very fast او في ال too slow او ال very slow؟ قال لي ان احنا عندنا ان ال concept of the speed of chemical reaction ان انا بشوف ال concentration بتاع ال reactant وال concentration of the product. يبقى بشوف ال concentration of the reactant and concentration of the product. Number 1 at the beginning of the reaction and by passing time and at the end of the reaction. At the beginning of the reaction, the concentration of the reactant is largest 100. يبقى percentage بتاع concentration بتاع reactant at the beginning of the reaction is 100. But the concentration of the product is 0%. By passing time, the concentration of the reactant decrease and the concentration of the product increase. At the end of the reaction, the concentration of the reactant is 0 and the concentration of the product is 100. So, we should know that at the beginning of the reaction, the concentration of the reactant 100, then it decreases and at the end it will be 0%. The concentration of the product at the beginning is 0, then it increases, then the concentration of the product at the end equal 100%. The speed of chemical reaction, definition of the speed of chemical reaction, it is the change in the concentration of the reactant and resultant at a unit time. Example, N2O5. N2O5 is nitrogen pentoxide. nitrogen pentaoxide. قلنا 5 يبقى بنتا وهو أكسجين يبقى اسمه nitrogen pentaoxide. NO2 nitrogen dioxide and oxygen. تمام، تعالوا كده نشوف مين الرياكتنت اللي عندي. طبعا الرياكتنت اللي عندي ال N2O5. مين البرودكت بتاعي؟ NO2 and O2. تمام، هنقول نفس الكلام. At the beginning of the reaction the concentration of nitrogen pentoxide is 100 but the concentration of nitrogen dioxide and oxygen is the smallest 0%. By passing time the concentration of nitrogen pentoxide decrease and the concentration of nitrogen dioxide and oxygen increase. At the end of the reaction, the concentration of the reactant nitrogen pentoxide is the smallest, but the concentration of the product NO2 and O2 is the largest 100. Measuring the speed of chemical reaction. طيب أنا دلوقتي عايزة زي ما قلنا عايزة أصنفه أحطه في ال very fast ولا في ال very slow ولا too slow ولا relatively slow. قال لي إن إحنا عندنا هنصنفه according to حاجتين.
Number 1 rate of disappearance of one of the reactants or appearance of one of the product. يعني أنا هشوف خدت وقت قد إيه عشان يحصل disappearance ل one of the reactants or appearance of one of the product. يعني أنا هشوف خدت وقت قد إيه عشان أعمل disappearance لواحد من الرياكتنت أو أعمل appearance لواحد من البرودكت. تمام؟ Like in this example NaOH sodium hydroxide plus copper sulfate will produce nitrogen in sodium sulfate plus copper hydroxide. بيقولي ان احنا عندنا ان الكوبر سلفيت الكالر بتاعه بيكون blue color. بيقولي ان انا عندي ان سواء الصوديوم هيدروكسيد او الصوديوم سلفيت الاتنين بيكونوا colorless. الصوديوم هيدروكسيد والصوديوم سلفيت الاتنين بيكونوا colorless. انما الكوبر سلفيت بيكون blue color solution والكوبر هيدروكسيد بيكون blue color PBT. تمام. طيب هو بيقول لي ال speed of chemical reaction. طيب تعالوا كده نشوف ال speed of chemical reaction هقدر اقيسه ازاي. احنا لسه قايلين disappearance of one of reactants or appearance of one of the product. So يبقى disappearance of blue color solution of copper sulfate or appearance of blue PPT of copper hydroxide. علشان انا عندي مفروض ان الكوبر سلفيت ده يحصل له disappearance والكوبر هيدروكسيد هو اللي هيبان. طب ده كان ايه؟ الكوبر سلفيت كان blue color solution. طب الكوبر هيدروكسيد كان blue color PPT. Factors that affect the speed of the chemical reaction. Number 1 nature of the reactant. Number 2 concentration of the reactant. Number 3 temperature of the reaction. Number 4 catalyst. دول الفور factors وهم اللي بيأثروا على ال speed of chemical reaction. نبتدي في number 1 the nature of the reactant. The effect of the nature of the reactant depend on two factors. Number 1 kind of bond between reactant. هنشوف البوند اللي موجودة بين الرياكتنت كانت ايه. Number 2 the surface area of the reactant that exposed to the reaction. Number 1 بيقول لي the kind of bond between reactants. Number 1 بيقول لي kind of bond between the reactants. يعني بيقول لي شوفي لي نوع البوند اللي كانت موجودة between reactants. There are two types of bonding ionic and covalent bond. تمام. احنا كنا واخدين قبل كده ان انا عندي نوعين من البوند. كان عندي حاجة اسمها ايونيك بوند وحاجة اسمها كوفالنت بوند. طب احنا عايزين بقى نشوف في التو بوند دول لو الرياكتنت بينهم ايونيك بوند الرياكشن هيكون فاست ولا سلو، ولو الرياكتنت بينهم كوفالنت بوند هنشوف الرياكشن كان فاست ولا سلو. بيقولي the reaction of ionic compounds are fast. يبقى لو الرياكتنت بينهم ionic bond بيكون fast. انما لو الرياكتنت بينهم covalent bond بيكون slow. كلمة ionic compound معناه ان الرياكتنت كان بينهم ionic bond، وكلمة covalent compound يعني الرياكتنت كان بينهم covalent bond. طيب بيقول لي ليه الرياكشن of the ionic compound are fast. بيقول لي because they take place between ion where they associate completely into ion on dissolving in water. But in covalent compound the reaction take place between molecules. يبقى احنا عندنا لو ionic compound يبقى الرياكشن هيحصل between ion. انما لو احنا عندنا covalent compound الرياكشن بيكون between molecules. تمام. فمعنى كده ان هو لو بين ion it will dissociate completely into ion، انما لو كان بين molecule هيبقى difficult to dissociate. تمام. Number 2 the surface area of the reactant that exposed to the reaction. تمام. هو قال لي دلوقتي احنا عايزين نشوف لو ال surface area of the reactant that exposed to the reaction لو كانت صغيرة الرياكشن هيكون سريع
ولا لو كانت كبيرة هو اللي هيكون سريع؟ تعالوا كده نشوف التو picture دول. بيقول لي when the reactant substance is big sized. بصوا الرياكتنت بتاعي اللي هو لونه جرين ده بيقول لي هو دلوقتي big sized يعني هو كبير، انما عندي في البيكتشر التانية شايفين صغير. فهو بيقول لي when the surface area of the reactant that exposed to the reaction increase يبقى ال speed of chemical reaction increase. ليه يا ولاد؟ عندي لو السيرفس اريا بتاعتي صغيرة يبقى لما يجي الرياكتنت التاني مثلا هيجي يعمل رياكشن هيبقى هيعمل ايه؟ هيعمل على اول طبقة دي، وبعد ما يخلصها يخش في الطبقة التانية، بعد ما يخلصها يخش في اللي وراها واللي وراها لغاية لما يوصل جوه. فده معناه ان هو هياخد وقت كبير. انما لو انا كسرتها وخليت مثلا مثلا 2 3 4 كده، خليت المولكيولز تكون صغيرة جدا، ايه اللي هيحصل؟ الرياكشن هيحصل اسرع، والسيرفس اريا اللي هي هتكون فيها هتكون اكبر. علشان كده قال فيها ان as the surface area of the reactant that exposed to the reaction increase the speed of chemical reaction increase. يبقى احنا عندنا هنا لو كان big sized يبقى الرياكشن هيكون slow، لو كان small sized اللي هو زي اكنه filling يعني كأنه برادة، مفروض ان انا عندي ان الرياكشن هيكون fast. ليه؟ ليه يا ولاد لو كان big sized هيكون slow، وليه لو كان small size هيكون fast؟ قلنا ليه slow يبقى because the surface area of the reactant that exposed to the reaction is small. تمام، يبقى ال speed of chemical reaction is slow. الناحية التانية بنقول because the surface area of the reactant that exposed to the reaction is large يبقى الرياكشن هيكون fast. تمام. بيقول لي give reason the reaction between sodium chloride and silver nitrate is from fast reaction. طالما كتب لي fast يبقى أكيد إن هما كان بينهم ionic bond، يعني هما كانوا ionic compound. يبقى بيقول لي because the reaction take place between ion that result from the association of them in water. يعني هو بيقول لي طبعا دي مش between، هي دي because. فهو بيقول لي because it take place between ion that are resulted from the association of them in water. طيب the speed of chemical reaction increase by increasing surface area of the reactant that exposed to the reaction. ليه كل لما surface area زادت كل لما ال speed of chemical reaction زاد؟ هقول له because the number of the molecules of the reactant that exposed to the reaction increase. طيب using nickel filling in hydrating oil instead of piece of nickel. بيقول لي ليه استخدمه filling، ليه استخدمه برادة، ما استخدمهوش piece of nickel، ما استخدمهوش big size. قلنا because the speed of chemical reaction increase as the surface area that exposed to the reaction increase. Thank you.